Ja tervetuloa takaisin Hogwarts Legacyn läpipelusen. Ajattelin, että mä näen tätä hahmovalinta ruutuu pikkusen. Susta ei selvästikään olisi tulossa sieppaaja. Tosiaan kello on 4:26. Tarkalleen ottaen 4:30. Eli se oli, kun mä lopetin viime videon, niin se oli jotain 3 se kello, ehkä vähän vajaa. Mä menin nukkumaan, tai yritin mennä nukkumaan. Mulla meni varmaan puoli tuntia, niin kun mä sain unta, ja sitten mä nukuin ehkä sen tunnin. Niin koitin mennä hetkeksi vielä uudestaan, mutta ei mua vaan väsyt. Mä en tiedä, mä vaan nukun niin surkeasti nykyään. Plus siis lyhyitä pätkiä. Mä nukuin toissa yönä tunnin. Sitten mä taisin mennä aikaisin nukkumaan. Mut mä nukun tyyliin 3 tuntia. Ja nyt sitten on tämä yö. Niin on nyt taas nukkun tunnin. Ja valvon taas pitkään. Ei vaan väsyt. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Ja mä myös vilasin että minkä kokoiset kierroksia tästä tulee. Nämä on 50 paljon. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Että ei nyt niin hirveän paha. Ainakaan mitä tulee niinku koneen kapasiteetti, että mulla on hyvin tilaa. Semmosen 6 teraa. En tiedä minkälaisia minkä kokoisia videoita näistä tulee, kun mä pakkaan näet. 50 gigaa en todellakaan rupea uppaamaan YouTubeen. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I'm not entirely certain. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. See you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Tekisi mieli vaihtaa tuo hiustyyli. Tuo pieni hiustuppu tuossa
edessä ei oikein ole mun tyylinen. Tykkään pitää niin kuin otsan kokonaan paljana, että pääsisikö mä Hogsmeadiin. Tietenkin konkurssi kesken. No. Ja toki noita healing pottujakin voisi summata lisää. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Right. Use disillusionment to avoid being detected in off-limit areas. Silent as a grave. Se jotain aikarajaa tai jotain. Nearby adversaries will sense and then investigate suspicious behavior. Being caught by authority figures will result in quest failure. Still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Why do we need the key? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Use basic cast while undetected to lure authority figures and
enemies to a desired location. And more trans precision spell targeting and reveals additional spell targets. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Se oli ihan riesu. Se on hauskaa Harry Potterin ykköspelissä. Siinä on riesu. Mut sitä ei näe koko elokuvasarjassa. Yllättävää, että peli oli saatu riesu. Vai riahako se oli? En mä muista. Don't get into trouble. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ooh. Vähän pukittaa tuo valo. En tiedä, tykkäänkö. Onhan se musta, mutta... Tällä ei katso mitään merkitystä. Toi kyllä sanotaan nothing nothing is equipped. Tykkään ihan tämmösestä. Kattoo jos löytyy jossain vaiheessa jotain kivaa. Tää on liian kivinen. Mikähän pallo tossa muuten on? Tähän saa upgradeja ja jotain treittejä. Tähänkin saa treittejä, se varmaan tarkoittaa sitä treittejä, mutta mulla ei oo mitään hajua mitä nämä treitit sitten ovat. Sitten reparo. Näinkö tosiaan? Se hävisi. Ärsyttävä vaihella koko ajan. Reparo!
Incendio! Ai, se olisi tarkoittamaan niitä puulaatikot. Of course, traces of ancient magic. There must be more to it. That's it! Hattu. Defenssia. Enää hattu alta. Tai siis hupun alta. Hattu enää hatun alta. Where might this lead? Revelio. Accio. Okei. Yllättävät ei tullut mitään tuommoista kommenttia, että mitä tuossa ehkä voisi pitäisi Not ehkä tehdä. surprising. Guards at the ready. Mä vaan saan finisherit tolle. Accio. Your gift of ancient magic accumulates by successfully attacking or taking damage. Successful 10 plus hit combos will begin generating ancient magic power-ups. Collecting these will greatly fill your ancient magic meter and recover a small amount of health. When at least one segment of your ancient magic meter is full, you can cast devastating ancient magic attacks that deal massive damage and breaks shield charms. Tap X when you see the prompt over on enemy's head. Siitä se oli, eli tuolla oikealla alhaalla näkyy kombo kertaa 8, kun se oli. Alright. Tämä kombatti on tehty aivan monimutkaiseksi tähän peliin. Incendio. Leviosa. Potato. Stupefy. Revelio. Jas. Accio. Siellä on jotain. Revelio. Joku arkku, mutta... Aja. Niin, väärässä napissa on syppy.
This must be the way forward, but to where? Revelio. Nearly there. Best keep my wits about me. Mulla oli. No on siinä parempi offenssi. Turhaan meni ostamaan. No niin, jääkö mulla vielä kallaseen? No niin. Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Potato. Stupefy. Stupefy. Aha. Nää vie. Miksi? It is a book after all. Mä muuten tajusinkin että tai muistin että minkälainen se Harry Potter elokuvissa se korpinkynnen vaakuna on, tai se logo, se on musta korppi. Nyt tossa on pronssinen kotka, niin kuin pitää. Fanfikki muuten sijoittuu pikkusen aikaan tätä joko tämän jälkeen tai ennen, en muista. Siinä on mukaisesti professori Sakendenberg rehtorina. Vanha tyyppi tällä hetkellä on tässä rehtorina. Ihan tarkalleen muistuttaa, että pitikö tää nyt sitten olla ennen vai jälkeen, mutta sitten tuo Rookwood ja mikä onkaan tuo intialainen henkilö, ne esiintyy siinä mun kirjassa. Ja siis ihan oli siis itse asiassa sattumaa, että niinku tämä sijoittuu tähän samaan. Mä aloin kirjoittamassa kirjaa siis tämän pelin tulon jälkeen. Mutta mä en siinä kohtaa vielä tiennyt. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year.
As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Niin, tosiaan. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Tosiaan. Tässä tuli nyt sitten vähän informaatio siitä, että no ei nyt ihan hirveästi, mutta niinku, että toi mikä sen tytön nimi oli ja Rackham. Nekin on aloittanut 5. luokalta ja näkee muinasta magiaa. Mutta pieni hetki mun pitää vedetään kuva sitä edessasta. Eli siis rehtori Sakendenbergistä. Se on edessä Sakendenberg. Tosiaan tässä. Taulu siitä vanhasta headmistressistä. Niin. Ahaa, okei. Musta on ihan väärin. Eli siis tää kuva on vuodelta 1503. Eli no vuosi myöhemmin kun kun mihinkä se missä se mun tarina alkaa. Et siitä nyt ei vielä siellä linnassa ole kuvaa, mutta siis se mun päähenkilö on siis syntynyt 1491. Musta että se olisi 1591 ja sit se olisi sijoittunut vuoteen 1600. 1602, mutta no, joo, okei. Mutta siis näihin aikoihin myös noi muistot sijoittuu. Sen takia mä saatoin ehkä muistuttaa, että se on 1500, kun tässä puhutaan 16th centurystä. 1500-luku on siis 16 vuosisata. Mutta
Mutta niin, tällä hetkellä sitten noissa, mä en nyt ihan varmaksi muistuta, että minkä toi sijoittuu toi. Noi. Onko se ennen vai jälkeen tosiaan noi? Kyllä se taisi olla ennen. Joo, kyllä. Niin se oli. No sijoittuu aikaan pikkusen ennen tätä, kun edessä on ollut Heismistress, että sitten mä siihen mun tarinaan totesin, että no Bakari ja toi Rookwood sinänsä on niin nuoria, että ne nyt varmaan vielä jatkaa. Ja on vielä tähän aikaan sitten niinku omia opettajiaan. Jossain syystä mä sitten totesin, että mä en Fitzgeraldia laittanut siihen. Ja no, jos tietenkään se Rackham ei ole enää rehtori, niin senkin mä jätin pois, mutta oliko sitten siinä niin, että siinä oli muutama kymmenkin vuosi ehkä, että se ihan oli sijoittunut vielä, että se sijoittuu niin vahvasti 1400-luvulle. Ainakin 1450-luvulle, niin 1500, no en muista. No, kysytään Googlelta. Tai mainitsko sille. Hogwarts Legacy placed before any set in 1890. Joo, 100 vuotta ennen Harry Potteria. Tuossa Keeper's Memoriesissa 1485 1603. Se Harry Potter wiki 1470. Okei, joo. Ja tosiaan 1603, niin siitä eteenpäin on tuo edessä ollut rehtorina. Se aika ei ole ihan hirveän selkeästi mainittu tässä pelissä. Ja tosiaan sillä Rookwoodilla, hauska mainita, sillä on Tudor-eran hattu tai vaatetus. No hattu ainakin, mutta ehkä vaatetuskin. Ja tosiaan Tudor-erä oli just 1500-luvulla. Mutta tosiaan se, että niinku minkä takia mun fanfikki sijoittuu tähän aikaan, oli itse ihan siis niinku oikeastaan niinku, no siis sattuma, että se on niinku yhtä aikaa melkein sijoittuu tämän näihin muistoihin. En tosiaan tiennyt että ne sijoittuu ne muistot Tudor-eralle, joka on siis myös sama kuin renessanssiera, koska mä halusin nimenomaan, että mun toi tarina sijoittuu renessanssiin. Vähän niinku, ei keskiaikaa, mutta niinku keskiajan jälkeen 1500-luvulle niin päätyi. Niin ja tosiaan 500 vuotta ennen se päähenkilö on syntynyt 500 vuotta ennen mun syntymää. 6.2. 6. helmikuuta. Niin kuin minäkin. Että anteeksi, jatketaan. Pieni tökkäsy siinä tuli. Semmoinen pieni nykäsy. Joka sinänsä yleensä olisi tosta ramista kiinni, että kun se lataa. Mut mulla on 64 gigaa ramia, että se on 3 kertaa enemmän mitä tää, 246. Joo. 3 kertaa enemmän kuin mitä tää peli olevina niinku enimmilläänkin vaatii. Et.
Ehkä se on pelimoottorissa sitten kiinni. Pelimoottori ei pysty käsittelemään itseänsä. Koska FPS ei kyllä tippunut mihinkään. Se ei ollut FPS-lagia. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Tuolla on se mies vaan möläyttelemään. Rehtorin kuulle. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Miten olisi, jos käyttäisit reparo? Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Of course. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Nyt mun pitäisi saada se. Kaapuko se oli? Riita. Niin se on kosmeettinen. Niin, tietenkin kun se on viitteä, se menee kaavun päälle. Niin viittaa ja kaapu olisi kyllä kova, mutta... Niin tietenkin. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ja tosiaan älkää menkö.
Oh. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Niin, tosiaan älkäämmekö sekaisin. Tässä on tosiaan 2 Rookwoodia. On se pahis Rookwood ja sitten on toi Tudor Rookwood. Natty just sent you an owl post requesting to meet her in Lower Hawksfield, the hamlet. Mennään sinne. World mappikin. Mä en muistakaan tämmöstä. This is the world map. Most of the map is covered by fog, limiting what you can see. I can see that. Hamlets are small communities throughout the world. This is the hamlet Lower Hawksfield. Hamlets provide new opportunities for vendors, flow flames, side quests and collectibles. As you explore, you will remove fog and reveal more of the map, unveiling new opportunities like hamlets, dungeons, bandit camps, and many other locations. Ja. Mielestäni painoin M eli mappia, mutta ostan questin. If you see this layer icon at the location, hover over it to reveal any hidden icons that may be at some location. If you see this icon at the location, hover over it to reveal any hidden icons that may be at the same location. Okay. Hypätään linnasta ulos ja lähdetään juoksentelemaan. Toki puhuminen olisi helpompaa. Tulee vitsi ihan panna altia ja shifti yhtä aikaa. Mitä se muuten tekee? Sitä tätä muuten vaihtaa. Nyt se eikö tee mitään. This could prove dangerous if I'm not careful. Tai ikoni niinku promptia siitä, että he vaihdut näppäimiskieleen. Toinen tapa, millä se pystyy vaihtamaan, on myös toi Windows-välilyönti. Noin, sieltä se vaihtuu japanin kieleen. Okei, eli voin siis painaa altia ja shiftiä. Pitääpä yrittää totutella se taas siihen. Feel comfortable using it. Miten se sanoisi suomeksi? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something I found. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic.
Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Yhtäkkiä muuten musta mieleen. Aloin miettimään, että kun tää Neti on rohkelikkolainen ja Sebastian on luihuslainen ja no, minä olen korpinkynteläinen ja tässä ei sitten ole ei tapata puuskupuhia. Ja sillä on merkitys, että mihinkä tupaan liittyy. Joka tuvalla on yksi oma questinsa. En tiedä mitä se liittyy mihinkään. Tämmöstä mä vaan kuullut. Mut muistaakseni puuskupuhiko se on, että ne menee käymään Azkabanissa. Joka olisi ihan siisti. Siistiltä kuulostaa, että kävis siellä. Ja en tosiaan tiedä yhtään mikä on minkään muun noiden tuvan toi oma questinsa. Eksklusiivinen questi, mutta niin, pointti, mitä halusin sanoa on että näillä tuvilla on yksi oma eksklusiivinen questinsa. This could be dangerous. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Eli ohjaa menemään sidequestin luokse. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Target practice. Ready to scurry back to Hogwarts? Brutal. Not to do. I'll watch the light go out of your eyes. The collections section of your field cast has been updated with new enemy type. You may learn valuable insight on enemies such as weakness, law. I see you! I'm not going anywhere. You'll take it! You will pay for your sins, not
Tell Rookwood to find me himself. Accio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Sitten kun menee näppäimet ihan sekaisin. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Research? How interesting. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. How extraordinary. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Tosiaan, fun fact, Merlin oli luihuinen. How fascinating. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Tässä ruokasta muuten muistuu mieleen. Silloin kun mä aloitin YouTubeen tekemään videoita, niin mähän pystyn pyörittämään Oblivion ihan täysillä grafiikolla. Sitten mä jossain vaiheessa sain päivitystä koneeseeni. Se muuten pyöri ihan täysillä grafiikolla, mutta ruoho piti ottaa pois. Ruoho lagitti sitä peliä pikkusen. Mutta sitten ilman ruohoa, niin se toimi hyvin. Kyllähän mulla nyt toi vanha kone olisi pyörittänyt Oblivionia ihan ruohojenkin kanssa, mutta hauskaa nähdä ruohot ja muistella menneitä ja todeta, että niinku 320 fps nytten. Niin sitä FPS mutta pitänyt mainita, että no mä mainitsin sen, että YouTubeen näitä tulee 60 fps-nä. YouTubessa on muutenkin se limittisä, että pitäisi olla joku YouTube Premium tai jotain, että saa paremman FPS:n kai. Aikas ollut 3. Ei. En tiedä. Mut siis mä muuten varmaan kyllä pyörittäisin nauhoittaisinkin tätä. No en kyllä tiedä. 240 fps. Ihan turhaa kyllä olisi. En kyllä nauhoittaisi. Mut siis siinä Opsissa on limitti se 60 fps. Mutta tosiaan mun näytössä on rajana se 240 fps, joka just tuossa äsken oli.
Nyt 240. Et sen enempää se ei pyöritä. Että vaikka se olisi 1000 fps, niin... This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. Niin. En näe enempää kuin 240 fps. Et mä en tiedä miten hyvin se nyt näkyy No joo, hauskasti näkyy ero, että niinku mulla toi valkoinen pallo tossa on aika lähellä niinku silleen, että niinku se yhdistyy niinku pyöreäksi palloksi. Videolla näkyy, että siinä on niinku raot. Et siihen toi FPS vaikuttaa, että miten niinku sulavasti niinku nopeat liikkeet menee, että niinku tommonen tyyppi, joka tuossa kävelee, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka 30 freimiä sekunnissa. Mut sitten kun on jotain niinku hyvin tommonen, niin tarvii sen 60 freimiä sekunnissa. Et se näyttää sulavalta. Ja mitä nopeammin liikkuu, niin sen enemmän tarvii freimejä, että se näyttää sulavalta. Että koska se ei vaan yhtäkään niinku varppaa, että siinä on tosiaan se liike siellä mukana. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Accio! Levioso! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. What a day. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Käytetään muissa Mallowweed, niinkö se oli? Kätevää. Mut joo, mä voisin jättää tämän nyt sitten tähän. Melkein tunti täynnä. Mä ajattelin, että jos mä pelaisin tunnia, rupesi ehkä väsyttää uudestaan tai jotain, mutta no ei kyllä väsytä. Ehkä mä keitän kahvia. Joo. Kiitos kun katsoitte ja jatketaan ensi kerralla kahvin kanssa.